Hello dear students, welcome to Genic Education. So this is another interesting question. So a transformer is supplied at 600 volt with a terminal voltage on the secondary side of 230 volt at full load, 0.8 power factor lagging. If the equivalent resistance and leakage reactance drops are 1% and 5% respectively, the turns ratio of the transformer is how much? Okay, so the transformer is excited with a voltage of 600 volt and the secondary side voltage is 230 volt at full load, 0.8 power factor lagging. So tell me, in order to find the turns ratio, what I need to have? Turns ratio is given by N1 by N2 is nothing but your E1 by E2. E1 and E2 are the induced voltage in the primary side and the secondary side, correct? तो अभी क्या होगा? The percentage resistance is how much? Percentage resistance is 1%. Percentage reactance is 5%. Voltage regulation is given by percentage R cos phi 2 plus or minus percentage X sin phi 2. ओके, सो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है? 0.8. सो cos phi 2 क्या होगा? सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ cos phi 2, sin phi 2, परसेंटेज R एंड परसेंटेज X. एंड एस दिस इज द केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव. ठीक है, तो परसेंटेज R विल बी 1 इंटू 0.8 प्लस X इज 5 इंटू 0.6. सो ये क्या होगा? 3.8%. ओके, so I need to find the value of the turns ratio. So मुझे मेरा टारगेट है E1 by E2 करना है. So I excited the transformer. A transformer is supplied at 600 volt and terminal voltage is 230. Suppose I am drawing the equivalent circuit of the transformer. Okay, and I suppose I am drawing the equivalent circuit of the transformer and enter resistance and reactance I refer to only the secondary side. Okay, so this one is the primary side. It is excited by voltage of 600 volt. This is the primary side, correct? This one is the secondary side. Secondary side में ड्रॉप होगा, ड्रॉप ड्यू टू रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, एंड दिस वन इज योर लोड वोल्टेज. दिस इज द लोड. सो द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज हाउ मच? 230 volt. Okay, load power factor is 0.8 lagging. Okay, this one is percentage R, percentage X, correct or not? And you know this one is your E2, correct? So voltage regulation is also given by E2 minus V2 divided by E2. So voltage regulation का वैल्यू गिवन है, क्या है? 3.8. एंड V2 का वैल्यू आपको पता है, V2 का वैल्यू क्या है? 230 वोल्ट. सो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ E2. सो कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2. ठीक है, कैलकुलेट एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ E2. सो क्या होगा? इट विल बी 3.8 is equal to 1 minus V2 by E2 into 100. So 1 minus V2 by E2 is equal to 3.8 divided by 100. So V2 by E2 will be 1 minus 3.8 divided by 100. ठीक है, that implies E2 will be V2 by this magnitude. So इसका वैल्यू डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर, क्या होगा? 3.8 1 minus आंसर 230 डिवाइडेड बाय आंसर. सो इसका वैल्यू क्या होगा? 239.
239 वोल्ट. ओके, इसका आंसर क्या होगा 239 वोल्ट. सो आई गॉट द E2 एज 239 वोल्ट एंड E1 का वैल्यू क्या होगा. सो E1 का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 600 वोल्ट. सो टर्न्स रेशियो which is nothing but E1 by E2 will be 600 divided by 239. So इसका आंसर क्या होगा 600 divided by 239. So it will be approximately 2.51. It will be approximately 2.51. Okay. So out of these four option, which option is correct now? Tell me. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? So the correct answer will be A. Okay. Hence the correct option is A. Hence the correct option is A. But remember one thing, in this case I have considered the percentage resistance and percentage impedance, percentage reactance in secondary side of the transformer, but you can consider in the primary side as well, no problem. Okay, so you can try by considering in the primary side of the transformer. Are you getting my point? So you try once and write in the comment section. Okay, but the correct answer for this question will be the turns ratio will be 2.5. hence the correct option is A. अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, so ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 1 upon द टर्न्स रेशियो. सो टर्न्स रेशियो अगर 2.5 है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा 1 by 2.5 दैट इज 0.8. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता K, it will be 0.8. turns ratio is 2.5. turns ratio is denoted by which symbol A. transformation ratio is denoted with which symbol K. Are you getting my point? Okay, so you hope you understood this question. So thank you all of you for watching this video.